Hi all, in this video I want to tell you the concept of loops. It is already given in your textbook, page number 44. Okay, so I will tell you what is a loop first. Loop means, suppose you are having some set of statements in your qbasic, and if you want to execute the statements repeatedly, means in that case you have to use the loop concept. Let me repeat once again. നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ബേസിക്കലി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമുക്ക് ആ സ്റ്റെപ്സ് വീണ്ടും 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 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ? വി വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ദ കോപ്പി ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ആൻഡ് വി വിൽ ബി പേസ്റ്റ് ഇറ്റ് in the bottom, right? And if you are execute a program means you can see the statements will be executing for 2 times. കാര്യം നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ദ പ്രോഗ്രാം ലെങ്ത് വിൽ ബി മോർ. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? പ്രോഗ്രാം ലെങ്ത് വിൽ ബി മോർ. സോ instead of increasing the length of the program, if you want to keep only one line in your statement, okay, if you want to write, we are going to write only one line, and if you want to repeat the particular statement again and again, then you can use the concept of loops. So you can say definition here. Definition is loops allow a group of statements to be executed until a certain condition is fulfilled. And actually we are having 3 types of loops. The first one is for next, second one is do loop, and the third one is while loop. In this video I am telling only regarding the for next, and the next 2 we can discuss in the next video. Okay, are you ready? So let me repeat once again. Loop means, suppose you are having some set of statements and that particular statements should be repeated for many number of times, means in that case you can use the concept of loop. So what is actually a loop? Loop means it will be, the particular statements will be executing again and again and again till the condition becomes false. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ആ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവണവരേക്കും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഐ വിൽ ഷോ യു വൺ സ്മോൾ എക്സാമ്പിൾ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, ദറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ for next. See, here is your for next statement. Actually for next means it is a loop, right? Loop means whatever statements are, suppose these are the qbasic statements, these are the statements. Okay, statements എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഓരോ ലൈൻസിനും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ പറയാം കേട്ടോ. qbasic പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഓരോ ലൈനിനെയും പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോർമലി ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് for next, or if you don't know the concept of any other loop, what you will do, you will copy and you will paste it in the bottom, and if you execute a particular thing you will be getting the particular result for 2 times, correct? For example, suppose if you want to print hi for 2 times, what you will do actually? Yes, you will you have to write in capital letter, sorry, you have to write for 2 times, or you have to copy and paste it, right? Okay, copy paste is not allowed actually in qbasic. Just check it. Otherwise you have to type once again. If you type for 2 times means it will be printing for 2 times actually, right? Correct? Yes. But instead of printing for 2 times, you are printing only for you are writing the code only for 1 time, and by using the concept of loop you can print hi for 2 times. I will tell you how it is. Can I? Yes. Suppose this is our for next, and this is actually the syntax. Syntax means the rule you have to follow. For variable equal to, you have to specify what should be the start value to, you have to write like this also, okay, to then end value, അതായത് വേരിയബിളിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് വാല്യൂ പറയാം, പിന്നെ ടു എന്ന് എഴുതുക, പിന്നെ എൻഡ് വാല്യൂ പറയാം, പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക, അത് കണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആ വേരിയബിൾ എന്താണോ അത് വീണ്ടും ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ സിൻടാക്സ്. Okay, now if I want to print hi for 2 times, I will show you how the particular statements can be taken. Okay, can I? Okay, see children, here is the code. Suppose I want to print hi for 2 times. What should I do? For I is a variable name, that means the user can decide whatever name he want, right? Yes, here I am giving you I equal to, my starting value of I should be 1 and it should work till 2. So 1 to 2. So how many times I will be working? I will be working for I equal to 1 as well as
I equal to 2. രണ്ട് പ്രാവശ്യം വർക്ക് ചെയ്യും. ഐയുടെ വാല്യൂ 1 ആകുമ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യും, ഐയുടെ വാല്യൂ 2 ആകുമ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യും. എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യും? ഐയുടെ വാല്യൂ suppose when the loop starts, I takes the first value. What is the first value in this range? Your range is actually 1 and 2, right? The first value from this range is nothing but 1. So when I becomes 1, it will come down here and it will print the particular statement. What is that statement here? Print high. So your answer will be, suppose this is your output screen, your answer will be high. Right? Yes. Again, next I means I takes the next value. What is the next value of I? Actually, it is 2. So when I becomes 2 also, it will print the next statement. That means the same statement for one more time. That means again you will be having the high will be here. Clear? Let me repeat once again. For I equal to 1 to 2 means I will work for 2 times. That means I will become 1 as well as I will become 2. In the first case, I takes the first value. So coming down, it will execute a particular statement. After executing, it will be coming down for next I. Next I means it will take the next value of I. What is the next value of I? It is 2. That means after this statement will be automatically moving up. The particular value is in this range. The I become 2. It will come up for checking whether it is out of your range or inside your range. The 2 is inside your range, so it will come down and it will print the value of. That means whatever you are giving inside the double quotes, it will be printing. So here answer will be high. Again, after that also it will be coming down and it will take the next value of I. What is the next value of I actually? ഓരോ പ്രാവശ്യം I increment ആവുകയോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ next value of I is actually 3. It will be moving up and it will be checking whether 3 is in your range. Whether it is in your range? No. So it will exit. So how many times the high will be printing? It will be printing only for 2 times. Clear? So what is the use of the next statement? It will take the next value of I. After taking the next value of I, it will be moving up for checking whether it is in the particular range. അല്ലാതെ 1ഉം 2ഉം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നില്ല. താഴെ വന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഐ കൂടി എടുത്തതിന് ശേഷം മുകളിൽ പോയി വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ആ റേഞ്ച് അതിനകത്താണോ അല്ലയോ. ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും താഴെ വന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിൻ്റ് ആവും, ഇല്ലെങ്കിലോ എക്സിറ്റ് ആവും. ക്ലിയർ ആയോ? അതെല്ലാം നോർമലി നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യം പ്രിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം അല്ലേ? എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം? ഇതിന് മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ CLS കൊടുക്കാം, ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എൻഡും കൊടുക്കാം അല്ലേ? ഇവിടെ നിങ്ങൾ എൻഡ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എൻഡ് കൊടുക്കണം. ഇതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ നിങ്ങൾ CLSഉം കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. വി ക്യാൻ ഡു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So this is the question for printing a particular statement for 2 times. Suppose the question is print the statement for 10 times means what should be the small change you have to make over here? 10 times means yes, here instead of 2 you have to put 10. Clear? Okay. See, can you please tell me what will be the output of this session actually? Here for I equal to 1 to 10. See, while writing the program, you have to write here CLS and in the end you have to write end, okay? Okay. Now, the output of the session is when I become 1, it will come down, it will print star for 1 time, correct? Yes. Coming down again and it will take the next value of I. What is the next value of I? Yes, here it is. I will become 2. And it will be moving up for checking whether the particular 2 is in your range. Whether it is in your range? Yes, it is in your range, right? So coming down, star will be again printing. Like that, it will be executing till 10 times. Correct? Till 10 times the star will be printing. But after 10th time also, it will be coming down and I will become the next value. What is the next value of I? It is 11. ഓരോ പ്രാവശ്യം 1 ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ 11. And it will be moving up for checking whether the 11 is in your range. Whether it is in your range? No. So it will be exiting. So till the condition becomes false, the statements will be executing again and again and again. Okay? കാര്യം പിടി കിട്ടിയോ? Okay. So tell me what is the output of this session? For I equal to 1 to 10, print I. I ആണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഐയുടെ വാല്യൂ 1 ആവും, താഴെ വരും പ്രിൻ്റ് ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? യെസ്, യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂസ് 1 ഹിയർ. അഗെയിൻ കമ്മിങ് ഡൗൺ ഐ വിൽ ബിക്കം 2. ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് 2 ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് അപ്പ് ഫോർ ചെക്കിംഗ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ യുവർ റേഞ്ച്. Yes, it is in your range, right? So coming down, the next value of I will be printing. What is the next value of I? Yes, it is 2. You are absolutely correct. Like that, it will be printing till 10. Correct? Yes.
After 10 also it will be coming down, and the next value of I is actually 11, but it is out of your range and it will be exiting from the that loop. Clear? So instead of star, if you are putting I means what will happen? I will be printing. Suppose if I am putting I plus 2, so what will happen? What will be the output of your program? ഈ ഓരോ വാല്യൂൻ്റെ കൂടെയും 2 ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പ്രിൻ്റ് ആവാനായിട്ട്. അതായത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ ആയുടെ വാല്യൂ 1 ആകുമ്പോൾ ആ 1ൻ്റെ കൂടെ 2 ആഡ് ആവും. അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക? 1 + 2 3. The first result will be 3, and the next value of I is actually 2. So moving up, and the range, it is inside the range, coming down 2 + 2, it is 4. Like that your answer will be correct. Yes, അങ്ങനെയാണ് പ്രിൻറ്റിങ് ആവുക കേട്ടോ. So see, in this program actually I am including one more small statement here, step space number 1, step 1. Okay, can you please tell me what will be the output of this session actually? ഈ സ്റ്റെപ്പ് എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത് പറയട്ടെ. ഐയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണോ വാല്യൂ വരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എത്ര മൂവ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് 1 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ഫോർവേഡ് ബൈ 1 നമ്പർ, റൈറ്റ്, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ വെൻ ഐ ബിക്കം 1, it is out is actually in the range, right? So coming down, value of I will be printed. What is the value of I? It is 1 actually. Coming down, the next value of I is actually എത്ര വെച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയണം. എത്ര വെച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ച്വലി? സ്റ്റെപ്പ് 1. സോ I + 1 2. Again it will be checking for the range, and it is correct means the 2 will be printed. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിൽ സ്റ്റെപ്പ് 1 കൊടുത്തില്ലല്ലോ. ബിക്കോസ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട്, ലിസൺ കെയർഫുള്ളി, ബൈ ഡിഫോൾട്ട് യുവർ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ലൂപ്പ് ഈസ് വിത്ത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് 1. അതുകൊണ്ടാണ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പ്രോഗ്രാംസിലൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്ടായത്? സ്റ്റെപ്പ് 1 എന്ന് കൊടുക്കാണ്ടായത്. കൊടുത്താലും യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം ഔട്ട്പുട്ട്, കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം റിസൾട്ട്, റൈറ്റ്? സോ ബട്ട് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, സപ്പോസ് ഐ വാണ്ട് ടു പ്രിൻറ്റ് 2 4 like that 50 till 50. Okay, I want to print the even numbers. So what is the small change should be made over here actually? Yes, your starting number should be actually, it is 2 means you have to make the change over here, it is 2. What is the ending number? It is 50, so it should be 50 here. Clear? Okay, ആ 2 to 50 കൊടുത്തുകൊണ്ട് കാര്യമായോ? 2 കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് 4ലേക്കാണ്. So what is the difference between those two numbers? It is 2. So the step should be 2 here. So ഇനി നോക്കിക്കേ കേട്ടോ, ഐയുടെ വാല്യൂ 2 ആകുമ്പോൾ റേഞ്ചിനകത്ത് തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ആയി, 2 will be printing. Coming down, next to I means it will print the next value of I. What is the next value of I? Whatever value you got previous plus 2. That means previous value of I is 2. 2 plus this step increment is 2 again. So 2 plus 2 4. So moving up, the 4 is also in the range. Coming down, the value of I is 4 will be printed. Coming down again for the next value of I. What is the next value of I? That 4 plus this 2. 4 plus 2, 6. Like that you will be printing till 50. Hope it is clear, right? Suppose I want to print 1, then one not. I want to print 10, 20, 30 like that till 100. Like this, 10, 20, etc. up to 100. So what is the small change I should make over here? Can you please tell me? Yes, this is the starting number and this is the ending number. So here the starting number should be, let me rep this first. Okay, wait. See children, listen carefully. My starting number should be 10 and the ending number should be 100, right? So starting I am giving here as 10 to 100. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് 10 കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നെക്സ്റ്റ് 20 വരുമോ? ഇല്ല. You should say what should be the step increment. Step space 10, then print I. So in this case you will be getting the result is 10, 20, 30, etc. up to 100 will be printed because you are printing I here. Is it clear? ഈ ഐക്ക് പകരം നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാറോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മെസ്സേജ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അറിയോ? എത്ര പ്രാവശ്യം ഈ ഐ വർക്കാവുന്നു അത്രയും പ്രാവശ്യം ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ 4ൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എനി നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഓവർ ഹിയർ. ഓൺലി ദ തിങ് ഇസ് the statements, whatever statements you are putting under the 4, it will be executing again and again and again till the condition becomes false. And here you can say how many times the വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. ഇനി ഇൻക്രീസ് ആയാൽ മാത്രം മതി, നമുക്ക് താഴത്തോട്ടും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ 10, 20, 30, 40 എക്സെട്ര 100 വരെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് പകരം വൈ ഷുഡ് യു പ്രിൻറ്റ്
like descending order. You are printing in the ascending order here, right? Why can't you print in descending order? It is also possible. So can you please guess what will be the program code for this session? Yes, let me rep this first. Okay, wait. നോക്കിക്കേട മക്കളെ, നമുക്ക് വേണ്ടത് 10, 20, 100 എന്നല്ല, 100. I want to print 100, 90, 80, etc. up to 10. So my starting number is actually 100, ending number is 10, right? So 100 to 10. ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് 100 കഴിഞ്ഞ ഉടനെ 90 അങ്ങനെ ആവോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് പറയണം. സ്റ്റെപ്പ് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് 10 ആണോ കൊടുക്കുക? 10 ആണോ കൊടുക്കേണ്ടത് സ്റ്റെപ്പ്? സ്റ്റെപ്പ് 10 കൊടുത്താൽ വർക്കാവും? ഇല്ല. കാര്യം സ്റ്റെപ്പ് 10 പറയുമ്പോൾ ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു കം ഡൗൺ മീൻസ് you have to put the negative symbol here. So what will happen when I become 100? Actually it is in this range coming down. I will be printing. What is the value of I actually? It is 100. Then here next to I means the next value of I. What is the next value of I? The previous value of I minus 10. That is 90. Coming up you will be checking whether particular 90 is in this range. Correct, right? So coming down again and it will be printing the next value of I. That is nothing but 90. അങ്ങനെ ഓരോ സെക്ഷനും പ്രിൻ്റ് ആവും. ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ 10 പ്രിൻ്റ് ആവും. 10 പ്രിൻ്റ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ആയിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ എത്ര സംഭവിക്കുക? 10 minus 10 0. പക്ഷെ നമ്മുടെ റേഞ്ചിനകത്ത് ഉണ്ടോ അത്? ഇല്ലല്ലോ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സിറ്റിംഗ്. So you should know one thing, whatever you are writing inside the for loop, it will be executing again and again and again till the condition becomes false. Hope it is clear, right? So what you should do is you have to try more programs yourself, and while writing the program you should write the CLS as well as the enter. Okay, and the variable name is, it is your choice, and this is the starting number, this is the ending number, and by default what is the step value? It is by 1. And if you want to increase by 5, what you should do? 5 ആണെങ്കിൽ 5 കൊടുക്കുക. താഴത്തോട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വാല്യൂസ് അതിന് മുമ്പിൽ നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. I hope the program concept is very clear to you, right? It's fine. Thank you.